Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Students, today we will do reading of chapter number 2, a dialogue with its meaning and Urdu translation. So let's start reading of chapter number 2, a dialogue, एक मकालमा. This dialogue is between two persons, Qasim and his uncle. Qasim, अस्सलाम वालेकुम uncle. Qasim, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान. Uncle, वालेकुम अस्सलाम. चाचा जान, वालेकुम अस्सलाम. Where mean कहाँ. You have been Qasim. Qasim, आप कहाँ रहे हो. We have met mean मिले. After a long time, हम काफ़ी लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं. Qasim, I have been to Saudi Arabia, uncle, and I have just come back. Qasim, चाचा जान, मैं सऊदी अरब गया हुआ था और हाल ही में वापस आया हूँ. अंकल, चाचा जान, why did you go to Saudi Arabia? तुम सऊदी अरब क्यों गए थे. Qasim, you know, no mean जानना. Father is doing a job mean मुलाजमत there, and mother is there too. This TWO2 mean भी. आप जैसा कि आप जानते हैं कि अब्बा जान वहाँ पे मुलाजमत करते हैं और अम्मी भी वहीं हैं. I went to see them. particularly mean ख़ास तौर पर. Mother because she was ill mean बीमार. मैं उन लोगों को मिलने गया था, ख़ास तौर पर वालदा को, क्योंकि वो बीमार थीं. अंकल, चाचा जान, आई एम सॉरी मीन अफसरदा ना, परेशान होना. टू हियर दैट, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ. हाउ इज़ शी नाउ मीन अब वो कैसी हैं. कासिम, शी इज़ फाइन अंकल. चाचा जान, अब वो ठीक हैं. थैंक यू, आपका शुक्रिया. शी हैज़ नाउ फुली मीन मुकम्मल तौर पर. रिकवर्ड, सेहतियाब, अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुकी हैं. अंकल, चाचा जान, योर स्कूल आई हियर हैज़ जस्ट रीओपन मीन दोबारा खुलना. आफ्टर वेकेशन एंड आई डोंट थिंक यू हैव मिस्ड मच. मिस्ड मीन रह जाना, नुकसान हो जाना. मच ज़्यादा. मैंने सुना है कि छुट्टियों के बाद तुम्हारा स्कूल अभी खुला है या हाल ही में खुला है, और मैं नहीं समझता कि तुम्हारा बहुत सा काम रह गया होगा. आई थिंक विद जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट. एक्स्ट्रा मीन ज़ायद, एफर्ट मीन कोशिश. यू कुड ईज़िली मीन आसानी से. मेक अप योर डेफिशिएंसी, कमी इन योर स्टडीज़. आई थिंक, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ज़ायद मेहनत करके आसानी के साथ तुम अपनी पढ़ाई में रह जाने वाली कमी को पूरा कर सकते हो. कासिम, नो अंकल, नहीं चाचा जान. आई हैव सर्टेनली मीन यकीनन. मिस्ड मैनी इम्पोर्टेंट अहम लेसन्स असबाक, एंड आई नो I shall have to work pretty hard. Pretty hard means सख्त मेहनत. नहीं चाचा जान, यकीनन मेरे बहुत से अहम असबाक रह गए हैं, और मैं ये जानता हूँ कि मुझे इसको मुकम्मल करने के लिए बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी. आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, मैं खुश हूँ कि मैंने पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया है. आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग मीन हाजिर होना. क्लासेस रेगुलरली मीन बाकायदगी से. एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, मैंने अपनी क्लासें बाकायदगी से लेना शुरू कर दी हैं, और
میرے بھائی نے بھی پڑھائی میں میری مدد کرنا شروع کر دی ہے۔ انکل چچا جان when are your exams؟ exams mean امتحانات starting۔ قاسم تمہارے امتحانات کب شروع ہو رہے ہیں؟ قاسم my exams are not too far mean دور، میرے امتحانات بہت دور نہیں ہیں۔ that's why اسی وجہ سے I have come back from سعودی عربیہ، اسی وجہ سے میں سعودی عرب سے واپس آ گیا ہوں۔ I never wanted mean چاہتا تھا to miss my exams، میں اپنے امتحانات نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ انکل چچا جان how about your course in science؟ تمہارے سائنس کے کورس کا یا تمہارے سائنس کے نصاب کا کیا کے متعلق کیا حالات ہیں، یا تمہارے سائنس کی نصاب کے کیا حالات ہیں؟ have you finished it؟ finished mean مکمل کرنا، ختم کرنا، کیا تم لوگ اسے ختم کر چکے ہو؟ قاسم we have nearly mean تقریباً finished our science course، ہم اپنا سائنس کا نصاب تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ only a few mean چند، chapters mean اسباق are left، صرف چند اسباق رہ گئے ہیں۔ I am worried mean پریشان ہونا، I am not worried mean پریشان ہونا so much about science، میں سائنس کے متعلق زیادہ پریشان نہیں ہوں۔ my real worry is that I have missed a number of mean more than one کئی lessons in English and math، میری اصل پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے انگریزی اور ریاضی کے بہت سے اسباق چھوٹ گئے ہیں، کہ میرے انگریزی اور ریاضی کے بہت سے اسباق چھوٹ گئے ہیں۔ I find these two subjects rather mean قدرے tough mean مشکل and they are important too، میں ان دونوں مضامین کو قدرے مشکل پاتا ہوں اور یہ اہم بھی ہیں۔ but I am glad mean خوش ہونا that my brother has started helping me out in these subjects، لیکن میں خوش ہوں کہ میرے بھائی نے ان دونوں مضامین میں میری مدد کرنی شروع کر دی ہے۔ my brother is a teacher you know and he has taught mean پڑھا چکا ہے these subjects for a number of years، آپ جانتے ہیں کہ میرا بھائی ایک استاد ہے اور وہ کئی سالوں تک یہ مضامین پڑھا چکا ہے۔ come to next page number 8۔ انکل چچا جان that's good، یہ بہت اچھا ہے۔ I am glad to know that your brother has thought mean سوچا، it fit mean مناسب، to help you immediately mean فوری طور پر بلا تاخیر۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ تمہارے بھائی نے فوری طور پر تمہاری مدد کرنا مناسب سمجھا۔ I know میں جانتا ہوں he is a good teacher، میں جانتا ہوں کہ وہ ایک اچھا استاد ہے۔ what do you plan to do after your matriculation exams؟ matriculation mean میٹرک، تمہارا اپنے میٹرک کے امتحانات کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ قاسم I have decided mean فیصلہ کیا to go in for medicine if I get a good position۔ قاسم میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر میرا اچھا درجہ یا پوزیشن آئی تو میں ڈاکٹری کے پیشے کو اختیار کروں گا۔ if however I don't get good marks I may go into business or agriculture۔ تاہم اگر میرے اچھے نمبر نہ آئے تو میں بزنس یعنی کاروبار یا زراعت میں جاؤں گا۔ انکل whatever جو بھی your plans for life are قاسم your English has to be good۔ قاسم تمہاری زندگی کے متعلق جو بھی ارادے ہوں تمہاری انگلش اچھی ہونی چاہیے۔ we should know that English has become mean بن چکی an international بین الاقوامی لینگویج زبان
and the language of science and technology. Technology mean technology. हमें ये जान लेना चाहिए कि इंग्लिश एक बैनुल-अक़वामी ज़बान बन चुकी है और साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान का दर्जा भी हासिल कर चुकी है। कासिम, यू आर वेरी राइट अंकल, आई शैल कीप दैट इन माइंड। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा जान, मैं इस बात को जहन में रखूँगा। माई स्कूल वैन हैज़ कम एंड आई मस्ट में ज़रूर गो नाउ। मेरी स्कूल की वैन आ चुकी है और अब मुझे लाज़मी जाना है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ अंकल चाचा जान, अल्लाह हाफिज़। आफ्टर इट you have to look at glossary. You have to write this glossary in your English A notebook, but before writing this glossary you must prepare title page of this second chapter, a dialogue. You have to write Urdu meanings after writing English meanings. Deficiency, lacking something, shortcoming, कमी। Has thought it fit, has thought it proper, बेहतर ख्याल किया है। Go in far, to choose something as one's career, इख्तियार करना। Particularly, specially, ख़ास तौर पर। Recovered, to get back one's health, सेहतयाब होना, तंदुरुस्त होना। Extra, more than or beyond what is usual, फालतू, ज़ायद। Finish, to come to an end, ख़त्म होना। There are some questions in your reading book also. This one question is, which profession is Qasim planning to adopt in future? Qasim has decided to go for medicine if he get good position. Otherwise, he may adopt business or agriculture. Answer is given here, but you have to modify it a little bit. Come to previous page for more questions. Look at this one. Who was ill? Qasim's mother was ill. How will Qasim cover the deficiency in studies? Question is, how will Qasim cover the deficiency in his studies? Qasim will have to work pretty hard to cover the deficiency. Qasim has to work hard to cover the deficiency in studies. Next one question is, does Qasim want to miss the exams? No, Qasim did not want to miss the exams. Or we can say it like this, that no, Qasim does not want to miss the exams. No, Qasim does not want to miss the exams. Look at the last question of page number 7. Who was helping Qasim in his studies? Who was helping Qasim in his studies? Qasim's brother was helping him in his studies. Or you can say his brother was
helping him in his studies. You have to write answer of these reading book questions in your notebook, and you have to learn these also. Thank you.